We are going to do the deep Tapkatya, and for that, I would like to invite Bhaskar Bhai and Narsi Bhai Patel to come on the stage. Before we start our program, I would like to request all of you to put your cell phone on silence mode. And if you have mask, please keep the mask on as Delta variant is increasing. So let us protect ourselves. Now I would like to request our chairman and his wife Shobha Ben to come on the stage. In this auspicious day, eve of 75th of Swatantra Din of Bharat, ભરતભાઈ ભાસ્કરભાઈ સ્વામીનું સ્વાગત કરે છે. એના પછી શોભાબેન છે એ દેવી શ્રીનું સ્વાગત કરશે, દેવી ભગવતીજીનું. All of our beautiful family here back at MANAV SEVA MANDIR. What a beautiful blessing, a beautiful joy to be back together after so long. It's been so many years since we've been in Chicago, and yet, जब मंदिर में वापस अंदर आए तो लगता है कि मतलब एक दिन भी नहीं हुआ. That closeness, that beauty, that divinity is so much. And it's so beautiful to be back together. As Vikram Bhai shared, आज अपनी theme है power of grace. जब मैं grace के बारे में सोचती हूँ, तो मतलब इतने सारे चीज मन में आते हैं, खासकर जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब Western audiences के साथ है, तो you can't necessarily explain everything. थोड़ा सा तो समझा सकते हैं, but that shakti of grace, that presence of grace, that power of grace, that is something that
here in our community, in our culture, we know so well ये तो है अपनी संस्कृति. मुझे याद है जब इंडिया सबसे पहले गए, and I looked around, गंगा के किनारे, जब ऋषिकेश सबसे पहले पहुंच गए, and I had this incredible, divine experience on the banks of Mother Ganga. This experience of grace, this darshan of Mother Ganga that transformed my entire life. But when I looked around me, I saw all of these people who lived so far below the Western standards of poverty. जैसे विक्रम भाई कह रहे थे, पुस्तक का टाइटल है हॉलीवुड टू द हिमालयस. तो जो हॉलीवुड में मैंने बचपन से मिले, बचपन से the people I was with, my friends, my parents' friends, the community, सबके पास सब कुछ था. But inside them, that peace, that joy, that meaning, वो किसी में नहीं था. और ऋषिकेश जब मैं पहले आई, but I looked around and I saw these people who lived so far below our standards of poverty. People who it seemed had nothing. And yet, when you asked anyone, कि आप कैसे हैं? How are you? तो चाहे sweeper हो, चाहे beggar हो, chahe the women carrying the pounds of firewood on their head to go home and cook the one meal a day. Everybody gave basically the same answer. Bas, sab Bhagwan ki kripa. Bas, sab Ganga ki kripa. Bas, sab Pujya Swami ji ki kripa. It's just grace. And that's what actually brings us all of that joy, all of that peace, all of that meaning in our life. और ये अपनी संस्कृति. और जब मैं अपनी जीवन के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि it's just been incredible grace. नहीं तो आप सोचिएगा, कहाँ से कहाँ? मतलब सचमुच हॉलीवुड से. ठीक है, बैकपैक लेके घूमने के लिए गए ऋषिकेश, काफी लोग जाते हैं. These days now, pre-COVID of course, इतने हजारों लोग रोज आ रहे हैं योग सीखने के लिए, ध्यान सीखने के लिए, to get that touch. But to be able to stay not just as a tourist, not just on holiday, not just अपनी backpack को लेकर, but to have that grace of actually being touched by Mother Ganga in that way, touched by apni Bharatiya Sanskriti in that way, being touched by the Guru in that way, has been nothing but grace. नहीं तो इतने लोग आके थोड़ी देर रुके वापस चले जाते. पर जब मैं अपने लाइफ को देखती हूँ, तो सचमुच लगता है every bit of it was grace. जो दर्शन मुझको मिला माँ गंगा की, those experiences that kept me there, that kept me at Parmarth, the voice I heard, सचमुच पहले दिन जब मैं जा रही थी through the ashram, I didn't even know the ashram. हम hotel में रुक रहे थे. But the ashram was so beautiful that I was using it as a pathway to get between the hotel and the river. Just गली से, क्योंकि होटल वाले लोगों ने कहा कि गंगा जी के पास जाने के लिए इसी नदी से जाओ. ना नदी, गली से जाओ, इसी गली से जाओ.
But the gully was not as you know what most of the gullies in India are like. And so I was not very happy walking through the alleyway. Then I found this ashram, this beautiful, beautiful, divine, amazing, so clean, so beautiful ashram. So I was using it just as a way to get from the hotel to the river. और जब मैं गुजर रही थी, तो एकदम आवाज आई, "You must stay here." I मुड़ के देखा, who's speaking? I had never heard voices. I had never known anyone who heard voices. मैं psychology की student थी. So in my life, the only people who heard voices were people with schizophrenia. So naturally, मुझे लगा, चलो, if nobody's there, इसका मतलब है कि I did not hear a voice. So I kept walking. फिर मैंने दोबारा सुना, "You must stay here." First I realized this must be that inner voice, that divine voice, that inner knowing, that voice of God, voice of grace. और फिर काफी दिन के बाद जब पूज्य स्वामी जी का दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ. तो पूज्य महाराज जी ने मुझे कहा, वेलकम हो. उसी समय मुझे मालूम नहीं था कि महाराज जी सबको कहते हैं वेलकम हो. मुझे लगा, wow, okay. When I was leaving the ashram to go back to the hotel, my feet literally got stuck to the ground, as though there were crazy glue or quicksand or something on the ground, जिसकी वजह से मैं सचमुच अपनी feet को उठा नहीं पाई from the ground. I could not move, I could not walk out of the ashram. These stories, and there's so many more stories, but समय की मर्यादा की वजह से, so many stories of grace, how grace came, grabbed me from my life in California, having everything that we are told one needs to be happy. I was raised with so much opportunity, so much privilege, sab kuch. But that inner peace, that inner joy, that most precious wealth, that I did not have. और कैसे भगवान ने, कैसे माँ गंगा ने मुझको अपनी लाइफ से उठाया. ग्रेजुएशन किया मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं PhD के बीच में थी. लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो शांति, वो खुशी, it was not there in my life. But grace, जब हम कहते हैं गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, even मेरा ना कुछ जानते हुए भी picked me up and carried me to Rishikesh, to the banks of Ganga, to the feet of the Guru, and then gave me these experiences, gave me these teachings. Are this power is available for all, of course. You don't need me to tell you this. मैंने तो आप लोगों से सीखा, आपकी संस्कृति से सीखा. मुझे याद है शुरू में पूज्य स्वामी जी ने मुझे कहा कि, क्योंकि मैं 25 साल की थी, I was a good student, I knew I was a good student, but उसके अलावा I did not think that I had anything that was of any value. पूज्य स्वामी जी ने मुझे कहा कि you will touch millions. You will heal, you will help, you will transform, you will really make such a huge impact in the world. मुझे याद है मैंने उनको कहा,
कि महाराज जी, this sounds like when my mother used to tell me कि you are the prettiest girl in the class. कि जैसे माँ तो कहते हैं अपने बच्चों को, माँ तो माँ है. Naturally, you're not the prettiest girl in the class, लेकिन माँ की दृष्टि से, क्योंकि माँ है, तो माँ को लगता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट, सबसे अच्छी, सबसे अच्छा. ये तो माँ की दृष्टि, माँ की दिव्य दृष्टि. पर इसका मतलब नहीं है कि it's true. It's just the beautiful eyes of that divine mother. तो मुझे याद है मैंने महाराज जी को कहा कि oh, this is like when my mother used to say, oh, you are the most beautiful, you are the best, कि आपकी दृष्टि से, क्योंकि आपकी दृष्टि इतनी दिव्य है. लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरे में कुछ है. तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, just रोके देखिए. And then he handed me a Ramayana. It was the very first scripture, first teaching of Sanatana Dharma that I read. And it was the very simple version. It was the Bharatiya Vidya Bhavan Sri Rajagopalacharya ji ka translation. And it read like a story, like a beautiful adventure book. And मुझे याद है मैं सारे रात जग रही थी. I read the book all night long. और सुबह पूज्य स्वामी जी के पास गए और मैं रो रही थी. मैंने कहा, now I understand. The question is not मेरे में क्या है. Question is not what I can do, what I have. The question is about devotion to God. The question is about opening to grace. Because in the Ramayana, we know that Hanumanji is divine. We know from reading, from listening, from hearing, we know he's not just an ordinary monkey. We know that. लेकिन जब लोगों ने हनुमान जी से पूछा कि आपने ये सारे miracles कैसे किए? How did you fly across the ocean? How did you make yourself huge and small? How did you carry the Himalayas in your hand? तो हनुमान जी ने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे I am God, अरे I am different, I am divine. ये नहीं कहा. He did not say that. He did not say, I've got some special secret, some special mantra. He didn't say, I've been working out at a very special gym with a special trainer. He didn't say, I've done some special course, the Carrying the Mountains course, Stopping the Sun course, Make Yourself Big course. No. All he said was, I just close my eyes, Bhagwan Ram ka naam leke, and it happens. It happens. The grace happens. The miracles happen. And from that day, I remember saying to Puja Swamiji, just bless me. Just bless me with that I can be a vehicle, a vessel for that divine grace to flow. That it's not about what I have. It's about how that grace can flow through. Because when that heart is open, in love, Shabri ko dekhiye, Ramayana ke baat karte हुए, Shabri ko dekhiye. What did she have that brought Bhagwan Ram to her doorstep, not just in her life, but to her doorstep? Ye bhakti ki shakti. And that is where grace flows. Grace is there all the time. We know grace is always there.
But it's about us opening our hearts to it. And the way that we open our heart to it is through devotion, through love, through realizing it's not about what I have, what I can do, who I am, my story, my history. It's just about opening our hearts to that presence of the divine. And in that, everything is grace. For every minute, every moment becomes grace. And for me, it's been the greatest blessing. Our last, so many things are there to share, but last for now. Vikram Bhai was telling us as we were coming from home, ki ek Gita class bhi chal rahi aaj for our youth. And I love so much about the Gita. There's a reason that so many philosophers, so many scholars, so many thinkers of every religion, of every culture have said that the Bhagavad Gita is the scripture, is the teaching that gives them the answers. Lekin ek cheez, ek point Gita ke baare mein main share karna chahungi. Because when we think about grace, we think sometimes about God doing what we want, as though God were a vending machine. You walk up to a vending machine, apni paisa dal ke, button dabakar, और जो बटन हमने दबाया वो आ गया अपने पास. And we think about God sometimes like that. मैं मंदिर गए, मैंने अपनी जपमाला की, दक्षिणा भी दी, अभिषेक भी की, पूजा की, सब कुछ की. लेकिन फिर भी job नहीं मिला, the job I wanted. Yeah, my child did not get into the university they want, didn't get the husband or the wife they want, didn't get the raise or the promotion that I want. And then we get angry with God, or we think, chalo, dusri mandir try kar lete. Dusri puja, dusri pujari, dusri mantra. As though somehow we were going from vending machine to vending machine, looking for one that wasn't broken. But God doesn't work like that. Grace doesn't work like that. If you walk up to a vending machine and you put in your money and you hit the button for chocolate bar, तो machine का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप diabetic हो, sugar हो, blood pressure हो, obesity ho. The machine doesn't care. All the machine cares is you put in your money, you push the button for chocolate or aage chocolate bar. But in life we put in the money, we push the button for chocolate, and instead we get, a bag of carrots or something. Or lagta ki chalo, the machine is broken, dusri try kar lete. But the Bhagavad Gita gives us that beautiful teaching, which is when grace is there, iska matlab nahi hai ki jo main chahti hu ho jayega, or jo main nahi chahti hu nahi hogi. It doesn't mean everything that I want happens. It doesn't mean that we don't get sick. It doesn't mean our loved ones don't die. It doesn't mean we don't have trouble. It doesn't mean the stock market is always in our favor. What it means is that whatever happens, God is with us. And we are anchored and connected to God. When Bhagavan Krishna is speaking to Arjuna, in the beginning when Arjuna was afraid and he says, forget it, I'm not going to fight. And he says to Bhagavan Krishna, I could die, look at them. Look at us and look at them. I could die. And I love this part because Bhagavan Krishna's God. He knows what's going to happen. He knows how this is going to end up. But he doesn't say to Arjuna, chinta mat karo, we've got this thing in the bag and jeet jaoge. He doesn't tell him that. He
Because yeah, you might. You might. But to die on the battlefield doing your Dharma is a million times better than to live forever not doing your Dharma. And I love that part so much because having grace in our life doesn't mean that the world becomes that vending machine, that what we want happens. But it means that we live in a way where God is driving our chariot, where God is running our show. And that's what brings us the joy and the peace and the meaning and all of the divine possibilities. So I hope that all of you will remember. You don't need to learn it. You know it. Aapki khoon mein hai, aapki genes mein. But just that you will remember that presence of grace and that Shakti of Bhakti to connect you with that grace, such that every minute and every moment is filled with that presence of grace, through which all of the transformation and all of the healing happens. Technical difficulties. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudaಧ್ವಜः Mangalam Pundarikaksho Mangalayatano Hari. Brahma Murari
त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति Respected Sadhviji, respected Acharyaji, a very dedicated, devoted team to organize, to keep the place so beautiful and divine.
maintaining all the nitty-gritty details of this beautiful divine temple, MANAV SEVA MANDIR. Our divine Shree Chidanand Patel, Daya Bhai, Bhaskar Bhai, and the entire team, Vadilo, Matri-Shakti, हमारी प्यारी बहनों ने भाइयों, it's so wonderful today to see after so many years કેટલા વર્ષો પછી ફરીથી માનવ સેવા મંદિરમાં આવવાની તક મળી છે. And especially during this corona time, you have used this opportunity to renovate this beautiful divine temple. જોઈને ઘણો આનંદ થયો. And today is a very special day. Very special day. Within an hour in India, our motherland will be celebrating 75th Independence celebration day. અને ભાગ્યથી આપણા દેશને ગુજરાતની માટીમાં જન્મેલો, ઉછરેલો અને પાકેલો यशस्वी, तेजस्वी, कर्मयोगी આપણા સૌના વાલા, આપણા જ નહીં, કોઈ પણ પ્રસ્તાવ યુનાઇટેડ નેશનમાં લઈને આવે 180 થી વધારે દેશોના લોકો જેને પોતાની સ્વીકૃતિ આપે એવા આપણા વાલા વડાપ્રધાન, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Let us give a big round of applause for this great man. A man who has a vision, who has a wisdom, who has a mission to take this nation forward. 21st century is going to be a great century for India. America and India, anyway, they are very great friends, and both nations can work together so dynamically, so powerfully. Two great democracies of the world can work together, and we can see that, the power. The power not to destroy anyone, but to power, embrace everyone. That's the real power. Our Modi ji's policy is Sarve Bhavantu Sukhina. લોકો આપણા દેશમાં પણ વાત કરતા રહ્યા, ભાઈ આપણા માટે વેક્સિન તમે બચાવીને રાખો, પણ જ્યારે વેક્સિન તૈયાર થઈને આવે તરત જ બધાને વેચવા શરૂ કર્યું. બ્રાઝિલ હોય કે બીજા દેશો હોય તો એવી રીતે એ લોકો થેન્ક્સ લેટર લખ્યું, જેવી રીતે હનુમાનજી સંજીવની બુટી લઈને આવ્યા હોય એવી રીતે ઇન્ડિયા આપણા મોદીજી સંજીવની બુટી કોરોનાને પેશન્ટ માટે લઈને બ્રાઝિલ ને બીજા દેશોમાં. And his whole effort is how Indian traditions, Indian culture can benefit to the world.
our values, our great insights of Hinduism does not belong to Hindus only. They belong to the entire world. તમે જો વસુધૈવ કુટુંબકમ અયમ નિજઃ પરોવેતિ ગણના લઘુ ચેતસામ ઉદાર ચરિતાનામ તો વસુધૈવ કુટુંબકમ. ક્યાં એવી ફિલોસફી મળે છે જે બધાની વાત કરે, બધાને માટે વાત કરે? The whole world is one family. Let all be happy. Let all be healthy. Allness, oneness. And wellness. આ જો કલ્ચર છે આપણું, આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, આપણે આ કલ્ચરમાં જન્મ લીધું છે. પણ આ જ કલ્ચર જેવી રીતે સાધ્વીજીએ કીધું કે મારો હું તો ત્યાં જન્મેલી છું, મારા તો લોહીમાં પણ નથી. તમે કેટલા ભાગ્યશાળી છો ઇન્ડિયા જઈને, ઇન્ડિયા માટે કોઈ ખબર પણ નહીં હતી, ત્યાં પહોંચી ગયા, ત્યાં પહોંચીને પાછા ત્યાં આવી. કશું તો છે ત્યાં કે લેન્ડ ટોલ્ડ હર ટુ સ્ટે હિયર. એ આપણું કલ્ચર. આ ગંગાનું કાંઠો, ગંગાનો પ્રભાવ. તમારે તો ઘરે બેઠે ગંગા છે. અને વડીલોને માટે સિનિયર સિટીઝન ને ભેગું કરીને તમે આ દિવસ ઉજવો છો. મને લાગે ને તમારા માટે તો ઘરે બેઠા ગંગા છે માનવ સેવા મંદિર. The renovation of the temple is one thing, but through this renovation, what we have to renovate? એક તો મંદિર બહાર છે એનું રેનોવેશન આપણે કર્યું, અને એક રેનોવેશન મંદિર જે ભીતર છે એને પણ આપણે રેનોવેટ કરતા રહેવું છે. આ છે ભક્તિની શક્તિ. પાવર ઓફ ગ્રેસ ઇઝ when you renovate every day, every moment. કેટલું પણ આપણે બિઝી રહીએ, પણ બિઝી રહેતા રહેતા કરતા જઈએ ઘરનું કામ, જગનું કામ, લેતા જઈએ હરિનું નામ. પ્રભુને યાદ રાખીએ. પ્રભુને યાદ રાખતા રાખતા, and let me tell you, I have seen the world, met so many top people in the world. પણ જે લોકોની ગ્રાઉન્ડિંગ અને એન્કરિંગ નબળી હતી, મજબૂત નહીં હતી, if the grounding and anchoring was not strong, those people in their lives were not happy. તો આપણા ઘરમાં તમે લોકો જે સંસ્કાર આપ્યા છે તમારી જનરેશન્સને, અમને આપણા વડીલો તમને આપ્યા, તમે તમારે પરિવારમાં તમારી સંતતિને આપ્યા, એ જ સાચી સંસ્કૃતિ, એ જ સાચી સંપત્તિ. હમણાં આજે સવારે સવારે વાત કરતા હતા, વિક્રમભાઈ, અહીંયા રહીએ છીએ, કમ્ફર્ટ છે બધું, પણ લાગે છે હમણાં ટાઈમ આવી છે આપણે સેવામાં આપણું ટાઈમ, ટેલેન્ટ, ટેકનોલોજી, ટેનાસિટી બધી સેવામાં આપીએ, બીજાને માટે આપીએ. આ કાયા મળી છે આપણને, એને કોઈ બીજાને માટે આપણે સમર્પિત કરી શકીએ. મળી છે કાયા માનવની, જગતમાં ધૂપ સળી થાજો, સુગંધી અન્યને દેવા તમે પોતે બળી જાજો. એ જ આપણું કલ્ચર, એ જ આપણું કલ્ચર. किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं. मैंने भाई श्री याद आ गई, मैं साथ आ गया था ऑलमोस्ट 33 years ago, 33 years ago, maybe more, 33 years ago. આપણે બંને સાથે આવ્યા હતા યાર. અને તે દિવસે ભાઈ શ્રી એક ગીત ગાયું હતું યાર, किसी के काम जो आए उसे
सान कहते हैं पराया, दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं. એ જીવન ધન્ય જે બીજાને કામમાં આવે. તમે यहाँ રહીને તમારા દેશ માટે, તમારી સંસ્કૃતિ માટે બહુ જ કર્યું છે અને કરતા રહો છો, મને ખબર છે. અને જેટલા ગુજરાતીઓ તો કમાલ છે. અને હું તો કહું છું, જ્યાં જ્યાં વસે એ ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. ગુજરાત મીન્સ હાર્ડ વર્ક. ગુજરાત મીન્સ હાર્ડ વર્ક. હાર્ડ વર્ક તો કરે પણ હાર્ડથી કરે. એન્ડ ગુજરાત મીન્સ ઇન્ટેગ્રિટી, ઓનેસ્ટી. આ માટે જ ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં બધાને ખાતરી છે એ બંને ગુજરાતીઓ સાથે સાથે છે, એને કશું તો કરશે. અને 7 વર્ષમાં બહુ લોકો જોઈ લીધું છે. જે 70 વર્ષમાં નથી થયું એ 7 વર્ષમાં થયું. 7 વર્ષમાં કોઈ વિચાર કરી શકે કે શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર આપણી આંખના સામે આવશે, ઊભો થશે? તમે તો ત્યાં તીર્થ ઊભું કર્યું છે અને મોદીજીએ અયોધ્યામાં તીર્થ ઊભું કરે છે. જે આપણે સાંભળ્યું પણ નથી, આપણને ખબર પણ નથી કેવી સ્ટોરીઝ છે. જ્યારે સૌથી પહેલા અટક થયું અયોધ્યામાં, બધા મુસ્લિમ લીડરશિપ જ્યારે ભારતમાં આવી, આક્રમક હતી. They were very aggressive and tried to demolish the temples. આપણને ખબર છે સોમનાથથી પણ શરૂ થયું. એ લોકો કેટલી વાર 17 વાર અટેક કર્યું સોમનાથ ઉપર, 17 times. It happened with Ayodhya also. But આપણા વડીલો, આ માટે સિનિયર સિટીઝન જે હોય ને, એની પાસે વિઝન હોય છે. તમે કેટલા કલાકો, કેટલી આ જિંદગી કિતાબો વાંચો, ચોપડીઓને વાંચો, પણ થોડી દેર માટે તમે વડીલોને પાસે બેસી જાઓ ને, આખા જિંદગીના ઉકેલ તમને આપી દે, સમાધાન તમને મળી જાય. આ વડીલોની પાવર, આ વડીલોની શક્તિ. પોતાને માટે નહીં, આખી જિંદગી પરિવાર માટે, સમાજ માટે આપી દીધી હોય. તો અયોધ્યામાં જ્યારે અટેક થયું ત્યારે એક વડીલ પૂજારી એ વિચાર કર્યો કે એ લોકો તો તોડી નાખશે, ભાંગી નાખશે, પણ આપણી ભગવાનની જો મૂર્તિ છે, ભગવાન શ્રી રામની જે મૂર્તિ છે, એ અહીંયા એ લોકો અગર તોડી નાખશે તો સૌથી મોટું નુકસાન થશે. રામની જન્મભૂમિ અને આ એવું દિવ્ય મંદિર, એ ભાઈએ શું કર્યું? ચૂપચાપથી રાત્રે ભગવાનની મૂર્તિને લીધું અને લઈને સીધા દોડતા દોડતા દોડતા, બચતા બચતા, પોતાને બચાવતા સાઉથમાં પહોંચી ગયા. ત્યાં જઈને મૂર્તિની નારાયણ મંદિરમાં સ્થાપના કરી. હમણાં પહેલી વાર કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં હતો એવું પણ કશું થયું હતું. આપણા મોદીજીએ તો ઇતિહાસમાં ઉનાળમાં જાય. લોકો તો કહે મોદી હે તો મુમકિન હે, જ્યાં કોઈ ના જા શકે મોદીજી પહોંચી જાય, ત્યાં પહોંચી વળે. અને એમના ત્યાંથી સૌથી એ મૃત્યુ પર લઈને પાછા તૈયારી થાય છે. તે વર્ષોની, તે વખતની મૂર્તિ હમણાં પાછા આવે છે. So many things. I can go on and on whether it's a 35A or 370. કોઈ વિચાર પણ કરી શકે. અને there are many things એની કોથળીમાં બહુ છે જે બંને મળીને ભારતને માટે એવો કરશે જે કોઈ ના કરી શકે. That is the power of માટી ઓફ ગુજરાત. અને તમે ત્યાં ઉછરેલા છો. My prayers to you is કે તમે બધા આજના દિવસે, આજે સંકલ્પ દિવસ છે, પ્લેજનો દિવસ છે. 75 years આપણે શું પ્લેજ કરીએ?
આપણી માતૃભૂમિ માટે આપણા પાસે જે પણ છે એથી આપણે કશું આપણા ગામડામાં તમે બહુ કર્યું છે, કમાલ કર્યું છે. મોદી તો પહેલી વાર જ્યારે આવ્યા, પહેલા દિવસ, કાલનો દિવસ છે, મતલબ આજ દિવસ, ત્યાં તો આજ સવારથી થાય છે, લાલ કિલ્લા રેડ ફોર્ટથી જ્યારે પહેલો સંબોધન એ આપ્યું માતૃશક્તિ માટે. He said, now let this journey start from Devalaya to Shauchalaya. Can you believe it? A Prime Minister of India, a Prime Minister of any country, saying in first speech, let this journey start from temples to toilets. आपने टेम्पल बनाया बहुमानी, पर आपने अपना टॉयलेट बांधी. ये जो विचार છે શાને માટે? આપણી માતૃશક્તિ માટે. કે માતૃશક્તિ જેને આપણે રોશની આપી, પ્રકાશ આપી, એને નેચર કોલ કરવા માટે એને રાહ જોવી પડે. જ્યારે અંધારો થાય ત્યારે બહાર જાય. ટેરેબલ. પણ કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એવી નાની નાની વાતોને પણ ધ્યાન રાખે. એવી છે આપણી માટી, એવી છે આપણી ધરતી. લાસ્ટ એક તો આપણે સંકલ્પ કરીશું, આપણે આજે રાષ્ટ્રગાન પણ કરીશું. મારું પણ સૌભાગ્ય છે આજે જે ધરતી ઉપર 133 વર્ષ, આપણે તો 33 વર્ષ પછી આવ્યા, પણ 133 વર્ષ નહીં, 33 પછી નહીં, 33 વર્ષ પહેલા સૌથી પહેલા આવ્યા, પણ 133 વર્ષ પહેલા આપણા દેશના સ્વામી વિવેકાનંદજી આ જ ધરતી ઉપર, શિકાગોની ધરતી ઉપર આવ્યા. આપણે 125 વર્ષ જ્યારે પૂરા થયા અહીંયા જ 2013માં એ ઉજવણી કરી હતી. અહીંયા પર સેમ હોલમાં સ્વામી રામદેવજી મહારાજ અને બંને. આજે હું યાદ કરતા સ્વામી રામદેવજીનો આજે ફોન પણ આવ્યો. આજ ત્યાં જ એ જ ધરતી ઉપર આપણે નક્કી કર્યું હતું કે આપણે દેશ માટે શું કરી શકીએ. તો 133 વર્ષ પછી સ્વામી વિવેકાનંદજી જે આપ્યું, આજ એ દિવસે આપણે પણ હિન્દુ ધર્મ માટે, ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે એ તો પરિચય આપ્યું, ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું આખા વર્લ્ડને. માય સિસ્ટર્સ એન્ડ બ્રધર્સ ઓફ અમેરિકા, એટલું કહેવાથી જ લોકોને લાગ્યું, ઓ એવું પણ કલ્ચર છે. અને લોકો તાલીઓ પાડી એના માટે, સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપ્યું એને. આપણી સંસ્કૃતિ એવી છે. આ માટે આપણે પ્લેજ કરવું છે. આજે પ્લેજ ડે છે, સંકલ્પ દિવસ છે કે આપણી સંસ્કૃતિને આપણે ટકાવી રાખીશું. આને માટે પોતાની ભાષા, પોતાનું ભોજન, પોતાના ભજનો. વૈષ્ણવજન તો તેરે કઈ, કેવા પ્યારા ભજનો છે. એ ભજનોને ટકાવવા માટે આપણું ભોજન, આપણા ભજન અને આપણી ભાષા, નો મેટર વોટ, આપણા છોકરાઓને આપણે આપીએ, આપણું કલ્ચર આપીએ. અને બીજું આપણી નેચર માટે આપણે કામ કરીએ. હમણાં હું કેલિફોર્નિયામાં હતા, મને ખબર પડી કે આ કેટલું મોટું ડ્રાઉટ છે. પાણી નથી લોકોની પાસે. બધા જ્યાં જ્યાં જો તમે બધું સુકાયેલું. And yesterday I was reading the news, somebody sent it to me, in Chennai, first time ever in the history of India, Chennai's groundwater went into 2,000 feet down. પાણી જ નથી. Can you believe it? પછી ગ્લેશિયર મેલ્ટ થાય છે. અને કેટલી સિટીઝ ઇન્ડિયાની અને ફ્લોરિડા પણ એમાં છે. લોકોને એવી ખાતરી છે, વૈજ્ઞાનિકોને, એ પણ પાણીમાં સમુદ્ર વોટર લેવલ ઇઝ રાઇઝિંગ. એ આ જો કોરોના તો એક પેન્ડેમિક હતું, પણ ત્યાં there is climate change, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને કોન્શિયસનેસ જે પેન્ડેમિક છે. લોકોને સૌથી વધારે તો એ છે લોકોની સોચ, લોકોની સોચમાં જે પ્રદૂષણ છે.
આ જે બધું વસ્તુઓ છે, આ જે બધા પેન્ડેમિક છે જે આપણા સામે છે, એને મટાડવાનો એક જ રસ્તો છે ભારતીય સંસ્કૃતિ. ભારતીય સંસ્કૃતિ કે ભારતીય સંસ્કૃતિની સાથે આખા વિશ્વને આપણે લઈને ચાલીએ તો શાંતિ પણ ટકશે, સમૃદ્ધિ પણ ટકશે અને ધરતી ઉપર કલ્ચર, નેચર અને ફ્યુચર ત્રણેય ટકશે. આને માટે આપણે પ્લેજ કરીશું કે આપણે કલ્ચરને બચાવીને રાખીશું, નેચરને બચાવીશું અને જેવી રીતે આપણે કીધું આજે 15 દિવસ 15 ઓગસ્ટ છે તો ઇન્ડિયામાં તો શરૂ થઈ ગયું અને અહીંયા આપણે મનાવીશું. તો અહીંયા મને લાગે છે અગર બધાને લાગે તો જ્યારે આપણે પૂરો કરીશું તો રાષ્ટ્રગાનથી પૂરો કરીશું. આપણા રાષ્ટ્રધ્વજ વચમાં અને બધા આપણે ઊભા થઈને રાષ્ટ્રગાનથી આપણે પૂરો કરીશું. લાસ્ટ ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં. આ જે વાત છે ગાવાનો ટાઈમ નથી, બિકોઝ અમને ખબર છે કે ટાઈમ ઉપર પૂરો કરવું છે. આ માટે તમને યાદ કરાવવું છે. એ નાની નાની વસ્તુઓ નથી, એ બહુ મોટી વસ્તુઓ છે. એ યાદ કરાવું છું, બસ એ તમે યાદ રાખજો અને યાદ કરતા કરતા પ્રભુને યાદ રાખજો. એક બહુ પ્યારા સ્વામીજી હતા, જંગલમાં જ્યારે હોતા એક વાત કહેતા, દો બાતન કો યાદ રખ, જો ચાહે કલ્યાણ, નારાયણ મौत को तुझे श्री भगवान. एक अपने मौत ने याद रखी. क्यारे खबर है क्या भरोसा है इस जिंदगी का. क्यारे खबर है कोरोना में જોયું આપણે બેઠા બેઠા વયા ગયા. આ માટે આપણને જેટલી તક મળી છે, જેટલી પલો મળી છે, એમાં આપણે ભગવાનના સ્મરણ કરતા કરતા, સેવા કરતા કરતા, સમર્પણ કરતા કરતા આપણા જીવનને ધન્ય કરીએ. થ્રુ ધીસ બુક also we can bring to our life and light our life. God bless you. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણી સાથે મળીને તો એ બદલ નરસિંહભાઈ જે પ્રેસિડેન્ટ છે, એમની કમિટી અને સર્વ સિનિયર સિટીઝનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે કેટલા ગેસ્ટને ઇન્વાઇટ કર્યા છે અને એ પણ આવ્યા છે, તો એ ગેસ્ટનો બધાનો આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને છેલ્લે અમારા મંદિરના વોલન્ટિયર્સ જે અવિરત સેવા આપી રહ્યા છે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે એવું આપણે સુથાર સાહેબ છે સિનિયરના, એમને વિનંતી કર્યું કે ધ્વજ વચ્ચે લાવે અને રાષ્ટ્રગીત કેવડાવે. બધા ઊભા થઈને આપણે રાષ્ટ્રગીત ગાઈશું અને પછી આપણે વિસર્જન કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ભૂલી ના જશો ફરીથી કે બુક ત્યાં અવેલેબલ છે અને પૂજ્ય સાધ્વીજી સિગ્નેચર કરવાના છે. થેન્ક યુ. भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. शहीदों शहीदों इनकलाब इनकलाब. भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है.
और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। और इसलिए आज कभी कोई वाइल्ड लाइफ के लिए एनजीओ बना करके चिंता करता होगा, लेकिन हमारे यहां पहले से कहा जाता है जीव दया की बात, जो अल्टीमेटली हर जीव की रक्षा की बात करता है और जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। और इसलिए विश्व भर में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों का एक काम है कि हम वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन पद्धति से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं और विश्व को जो भी छोटे मोटे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क आया था। यूएन जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आना हुआ था, यूएन में पहली बार बोल रहा था। लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए और आपको जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया, उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है, उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। और परिणाम ये आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजोल्यूशन पारित हो गया। 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी। यूएन के इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टनरशिप नहीं मिला था।